With our scriptures today from Psalm 23 again. Tunasoma maandiko tena kutoka Zaburi 23. You have just come. Wewe ambao umefika tu. I want to emphasize it again. Nataka kutilia mkazo tena. This is the scripture for today. Andiko la leo ndilo hili. Not just this day. Sio siku hii ya leo, but this timing. Lakini nyakati hizi. Psalm 23. Zaburi 23. Verse 1. Mstari wa kwanza. The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. I shall not want. Sitapungukiwa na kitu. Let's read those things loudly. Tusome maneno hayo kwa sauti. The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. I shall not want. Sitapungukiwa na kitu. Now, you'll be surprised that sasa utashangazwa kwamba verse 3. Mstari wa 3. He restores my soul. Huniuisha nafsi yangu. We must go back to where we lost it. Lazima turejelee mahali tulipoipotezea. Let me repeat this as God's prophet. Acha nirudie hii kama mtume wa Mungu. It will not become too common. Haitakuwa ya kuzoewa. No, you can't get used to the presence of God. La, hauwezi ukauzoea uwepo wake Mungu. It is always amazing. Kila wakati ni wa ajabu. Everyone hearing this voice, kila anaisikia hii sauti, it is God's will ni mapenzi ya Mungu for total restoration, kwa urejesho mkamilifu in your life, maishani mwako, in any area that you have lost. kwa eneo lolote ulilolipoteza. Jehovah will not give you the same as you lost. Jehova hata kurudishia kama ulivyopoteza. He will restore, atarudisha, so that you may never have a thought about it. ili usije ukaifikiria tena. Now, the Lord will not receive you into heaven sasa Bwana hata kupokea mbinguni without fulfilling his course down here before you go. kabla ya yeye kutimiza matakwa yake hapa ulimwenguni, kabla ya wewe kuondoka. None of you born again will die out of time. Hamna mmoja wenu uliokoka utakufa kabla ya wakati. You will go home in the right time. Utaenda nyumbani wakati unaofaa. Because God has bound himself. Kwa sababu Mungu amejiapia mwenyewe. Through the prophet Joel. Kupitia nabii Yoeli. I will restore. Mimi nitauisha, nitarejesha. Not because you prayed. Sio kwa sababu kaomba. Because I am whom I am to you. Kwa sababu mimi ndiye aliye kwako wewe. He told one prophet. Kamwambia nabii moja, I have purposed it. Mimi nimekusudia. It shall be done. Na itatendeka. Job said. Ayubu akasema, now I know you can do everything. Sasa najua waweza kuyafanya yote. None of your plans shall be thwarted. Hamna mmoja mpango yako yaweza kuzuiwa. So I declare here today. Basi natangaza hapa leo. Restoration is yours. Urejesho ni wako. Hallelujah. Because God says so. Kwa sababu Mungu kasema vile. Not because you pray harder. Sio kwa sababu ukaomba kwa bidii zaidi. No. La. The work of restoration has been worked for. Kazi ya urejesho imekwisha. It has been worked for. Ikafanyiwa kazi. God does not need your input. Mungu hana haja na mchango wako. God does not need your input. Mungu hana haja na wewe kuchangia. He is on the giving end. Yeye ndiye anayepeana, anatoa. You are on the receiving end. Wewe ndiye wa kupokea. Asante Bwana. Today, leo hii, you will receive even that which you never prayed for. Utakipokea kile ambacho hata haujawahi kukiombea. He does not give you what you prayed for only. Hakupi tu kile ambacho uliombea. He gives you more than you prayed for. Anakupa na zaidi ya ulichoombea. You can't go back to him and point a finger at him. Hauwezi ukamrudia Mungu na kumshtaki.
He will never accept that. hata kubali hiyo. Blame yourself. Wewe kaa imara. If there is anything that is lacking Kama kuna chochote unachokosa in your spiritual life, katika maisha yako ya kiroho, repent and receive today. wewe tubu na upokee leo. And repentance is turning around. Na kutubu ni kugeuka. Turning around Kugeuka and going the opposite direction. na kuenda njia hiyo nyingine. One time, Wakati mmoja, Mary and Joseph Maria na Yusufu took young Jesus to Jerusalem wakamchukua Yesu akiwa mchanga, wakaenda naye Yerusalemu for a feast. kwenye karamu. And then when it was over, Na wakati karamu ilikwisha, they took their way back home. wakashika njia ya kurudi nyumbani. But Jesus was not with them. Lakini Yesu hakuwa nao. They believed Waliamini that since he has got so many friends kwa sababu yeye ana marafiki wengi Yesu, and the crowd is so big, na kusanyiko ni kubwa sana, he must be in this crowd because he is going home. lazima yuko katikati ya kusanyiko hili linaoenda nyumbani kwa sababu naye pia anaenda nyumbani. Let me warn you, Acha nikutahadharishe, he was not there. Yesu hakuwa kwenye kusanyiko. Mary and Joseph, Maria na Yusufu, as holy and spiritual as they were, jinsi walivyokuwa wa kiroho tena watakatifu, they thought walidhani Jesus must be in that crowd. lazima Yesu yuko katikati ya kusanyiko, The crowd which was going home. kusanyiko ambalo lote lilikuwa laelekea njia moja ya kwenda nyumbani. But when they reached from the highway to the small way that goes to their village, Lakini walipofika kwenye njia iliyokwenda kwenye kijiji chao, they waited wakasubiri, and Jesus did not come. na Yesu hakufika. They had left him in Jerusalem. Walikuwa wamemwacha Yerusalemu. The Church of Jesus in Kenya, Kanisa la Yesu hapa Kenya, I'm here to tell them, niko hapa niwaambie, and you today, na wewe leo hii, the crowd is not proof that he is there. kusanyiko sio thibitisho kwamba Yesu yuko kati yao. They will come for advertisement. Watakuja kwa ajili ya matangazo, They will come to be healed. watakuja kupata uponyaji, Others will come to see miracles. wengine watakuja kuona miujiza, But Jesus is not there lakini Yesu hayuko. because the crowd is so large. Eti kwa sababu kusanyiko ni kuu. Believe you me, Heri uniamini, Jesus is only where he is the purpose. Yesu yuko mahali tu, yeye ndiye kusudi. Psalm 23. Zaburi ya 23. The Lord. Bwana. How did David begin? Je, Daudi alianzaje? How did David begin? Alianzaje Daudi? Say the Lord. Sema Bwana. Say it again. Bwana. Until it becomes part of you. Say again. Bwana. Let us train ourselves to begin with the Lord. Na tujifunze kila mara kuanza na Bwana. At every situation, the Lord. Katika hali yoyote ile, Bwana. Though I walk through the valley of the shadow of corona, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa korona, the Lord. Bwana. Surely goodness Hakika wema and mercy na fadhili shall follow me. zitanifuata mimi. All the days of the corona, Siku zote za korona, goodness and mercy shall follow me. wema na fadhili zitanifuata. All the days of my youth, Siku zote za ujana wangu, goodness and mercy shall follow me. wema na fadhili All the zitanifuata. days of my elderly age, Siku zote za uzee wangu, surely hakika goodness wema and mercy na fadhili shall follow me. zitanifuata. Hallelujah. Amina. Mary and Joseph returned back. Maria na Yusufu walirudi. We must return to where the church lost it. Lazima turudi mahali tulipoipotezea. God is not going to compromise his stand Mungu hatakubaliana na msimamo to wake fit into our thoughts. ili yeye atoshee kwa mawazo yetu. His thoughts are not our thoughts. Mawazo yake sio mawazo yetu. He has a way. Yeye anayo njia. And the Bible tells me
na Biblia inaniambia you shall hear a voice behind you utaisikia sauti nyuma yako saying, ikisema, this is the way, hii ndiyo njia, walk in it. tembea juu yake. We have too many voices in Kenya. Kenya ya leo tuna sauti nyingi, Prophets and prophetesses. manabii wa kiume wa kike. The only problem is other people follow them quickly. Other people follow them. Shida ni kwamba baada ya watu kuwafuata, They prophesy on them, wanawatolea unabii, and when they become rich, na wanapotajirika, because prophecy is not free in Kenya, kwa sababu Kenya unabii sio bure, you must pay for it. lazima uulipie. A few more months you don't hear of the prophetess. Miezi michache baadaye huyo nabii wa kike haumsikii tena. What happened to her? Nini limfanyikia? She got what she wanted. Alipata alichotaka. We must go back Lazima turudi to where Jesus was left. mahali Yesu alipoachwa. He said, Akasema, lo, take care. Lo means take care. tazama, manake chunga, kuwa mwangalifu, Yes. Take notice. kaa chonjo. Kachonjo. I am with you. Mimi niko pamoja na wewe. Not I will be with you. Si kwamba nitakuwa pamoja na wewe. I am. Niko His name is I am. Jina lake ni mimi ni aliye. Hallelujah. Someone is known by the name. Mtu ajulikana kwa jina lake. And Jesus' name is I am. Na jina lake Yesu ni mimi ndiye aliye. I am. Mimi nipo. Moses was told, Musa akaambiwa, go to Egypt, nenda Misri, tell Pharaoh, mwambie Farao, thus said the Lord God, hivi asema Mungu, Bwana Mungu, let my people go. waache watu wangu waende. He didn't tell him, go and tell him, please let my people go. No, Hakumwambia nenda umuombe tafadhali waambie waache watu wangu waende. Hapana. tell him, Mwambie, sio let my kumbembeleza. people go. Waache watu wangu waende. Tell the mighty Pharaoh, Mwambie Farao mwenye uwezo mkuu, thus said the Lord, hivi asema Bwana, let my people go. waache watu wangu waende. And Moses said, Na Musa akasema, Lord, you know I'm not even good in speech. Bwana wajua mimi hata mimi kuzungumza sio mzuri. I'm a stammerer, Tena mimi na and kigumzi. you are sending me. Tena wanituma mimi. God told him, that's why I'm sending you, Mungu akamwambia, hiyo ndio kwa sababu nakutuma wewe, because you're a stammerer. kwa sababu wewe una kigumizi. If you are a man of good speech, you could go with your speech. Ungekuwa mtu anayejua kuongea vizuri, ungeenda na ujuaji wako. I am taking you as you are, Na kutuma jinsi wewe ulivyo, so that you can depend on what I put in you only. ili ukaweze kutegemea kile nitakachoweka ndani yako peke yake. So the simple you are, Kwa hivyo ulivyo wa urahisi, the more qualified you are. hivyo ndivyo ulivyohitimu. The tuneless you are, Hivyo hauna sauti nzuri, the more qualified you are. hivyo ndivyo ulivyohitimu. The useless you are, Hivyo ulivyo mtu bure, the more qualified you are. hivyo ndivyo ulivyohitimu. The clever ones are not needed here. Wale werevu hawahitajiki hapa. Then he said, Kisha akasema, what if he asks me, na je, akiniuliza, which God is this? huyu Mungu aliyekutuma ni In yupi? Egypt we have many gods. Huku kwetu tuna miungu wengi. Which one? Sasa huyu wako ndiyo yupi? God told him, Mungu kamjibu, tell him my name is I am that I am. mwambie jina langu ni mimi ndiye aliye. I am that I am. Mimi niko, mimi ndiyo yule Mungu aliyeko. Not I was, Sio atakayekuwa, not I will be. sio aliyekuwa. With me there is no timing. Kwangu mimi hamna wakati. With me there is no season. Kwangu mimi hamna majira. With me there is no dates. Kwangu mimi hamna tarehe. With me the sun does not set down. Kwangu mimi jua halitui. To me the sun does not rise. Kwangu jua halichomoki. Weeks and months are nothing. Miezi na tarehe hazipo kwangu. I am that I am. Mimi nipo na nipo daima. And here comes a Nazarene called Jesus. Na hapa Mnazareti aitwa Yesu yuaja. Who could this be? Je, yawezekana huyu awe ni nani? People said, who could this be? Watu wakaulizana, na yawezekana huyu ni nani? His disciples Wafuasi wake told him, wakamwambia, Lord, Bwana, you are asleep unalala and the boat is rocking and we are almost to drown. na karibu tunaangamia, mashua Don't you iko care hatari. that we perish? Wewe haujali kwamba tutaangamia? He said, shh. Akasema, tulia. And the sea
heard the voice and calmed. bahari ikaisikia sauti yake na ikatulia. And the wind heard the voice and obeyed. Upepo ukaisikia sauti ukatii. Then they asked themselves, kisha wakaulizana, who could this be? je, yawezekana huyu ni nani? Who can this be? Huyu yawezekana awe ni Who nani? have we believed on? Je, huyu ni nani tuliyemwamini? Who are we following? Ni nani tunayemfuata? That even the lake and the wind obey him. Kwamba hata bahari na upepo zamtii. Don't ask Reverend so and so. Usimuulize kasisi fulani. Some reverends don't know who he is. Makasisi wengine hawamjui. Don't ask them. Usiwaulize. Ask him. Muulize yeye. God, who are you? Bwana, wewe ni nani? He will tell you, I am that I am. Atakwambia mimi ndiye aliye. When he introduced himself, he said, alipojijulisha alisema, I am the way. mimi ndimi njia. Not a way. Sio njia. Not one of the ways. Sio moja wapo ya njia. The only way. Mimi ndio ile njia ya pekee. There's no other way to reach God. Hamna njia nyingine ya kufikia Mungu. No matter how spiritual it looks like. Hata kama inaonekana ya kiroho njia. If it is not me. Kama hiyo njia sio mimi. You are walking the wrong way. Wafuata njia isiyofaa. I am the truth. Mimi ndiye ule ukweli. The truth. Ule ukweli. Not one of the truths. Sio moja ya ukweli. There's no other truth beyond me. Hamna ukweli mwingine kando yangu. I am the truth. Mimi ndiye ule ukweli. I am the life. Mimi ndiye ule uzima. I am the life. Mimi ndiye ule uzima. I am the Lord. Mimi ndiye Bwana. The title Lord jina Bwana was only for Yahweh, lilikuwa tu la Yahweh, the creator of the universe. muumba wa mbingu na dunia. Here comes one, hapa yuaja mmoja, and they say, I am the one na kusema mimi ndiye yule by whom the world was made. kupitia kwake ambaye ulimwengu kaumbwa. I am the word of life. Mimi ndiye neno la uzima. Before the word was kabla ya neno kuwepo, spoken, kabla ya neno there kunenwa, was no earth, hakukuwa na ulimwengu, there was no sun, hakukuwa na jua, there was no moon. hakukuwa na mwezi. When the Father spoke me, Baba aliponinena mimi, when the Father spoke, Baba aliponitaja, I am the word. mimi ndiye neno. In the beginning Pale mwanzo was the word. akawa neno, The word was with God. neno akawa na Mungu, The word was God. neno akawa ni Mungu. Hallelujah. Amina. Saints, we must know whom we have believed. Wateule, lazima tumjue tuliyemwamini. Paul the apostle says, Paulo mtume anasema, I know whom I have believed. namjua niliyemwamini. Not I believe, Sio naamini but tu, I know. lakini namjua. You must know. Lazima ujue. Jesus prayed for his disciples Yesu kawaombea wafuasi wake and for you. na kwako wewe. Father, Baba, I have given them life nimewapa uzima as you gave me. kama ulivyonipa mimi. I pray now Sasa naomba for them na waombea that they may know you, kwamba wakaweze kukujua the wewe, only true God, Mungu wa upekee wa ukweli, and know me, na wanijue mimi, Jesus Christ, Yesu Kristo, whom you have sent. yule uliyemtuma. Jesus, Yesu, show us the Father. hebu tuonyeshe Baba. You talk about the Father so much. Wewe unazungumzia Baba sana. Show us the Father. Tuonyeshe huyo Baba. Philip, Filipo, you have been with me all this time, nyakati zote hizi and umekuwa you nami, don't know that I am in the Father, na hujajua kwamba mimi niko ndani ya and the Baba, Father is in me. naye Baba yuko ndani yangu. Then he says, one day will come Kisha akasema siku moja when itakuja you will never ask those questions, ambayo hautayauliza hayo maswali, because I shall be in you, kwa sababu nitakuwa ndani yako and you shall be in me. nawe utakuwa ndani yangu. You will have the assurance of salvation. Utakuwa na hakikisho la wokovu. How do you know you are born again? Je, wajuaje umezaliwa mara ya pili? Because the Savior is in me. Ni kwa sababu Mwokozi yuko ndani yangu. By his Spirit, Kupitia kwa Roho wake he is in me. yu ndani And yangu, by that same Spirit, na kwa Roho yule I yule am able to call God Abba, Father. naweza kumuita Mungu Baba. Abba, Father. Baba, By the same Spirit. kwa Roho yule yule. Shout Abba. Sema Baba. Father. Baba.
I am not fatherless. Mimi siye mkosa baba. I have a father. Mimi naye baba. Don't tell me how do you know. Usiniulize najuaje. Because I know that's how. Najua kwa sababu najua. That's how. Hivyo ndivyo najua. I may not know how tall that mountain is. Yawezekana nisijue urefu wa mlima fulani. I can do without it. Naweza kuishi bila kujua. I may not know how deep the Indian Ocean is. Yawezekana nisijue kina cha bahari ya Hindi. Why should I know? Mbona nijue? What does it add on me? Itanisaidia nini? I know where life is concerned. Najua mahali maisha uzima unapohusika. I have eternal life. Ninao uzima wa milele. Now. Sasa not I shall have when I die. Sio nitakuwa nayo nikifa. No. Now. Sasa hivi. Now. Sasa hivi. How come you are happy when others are crying? Je, yakuwaje una raha wakati wengine wanalia? Because I have eternal life. Kwa sababu ninao uzima wa milele. Why aren't you afraid to die? Mbona huogopi kifo? Because I am living. Kwa sababu mimi naishi. I am not alive, I'm living. Mimi siko hai tu, naishi. All of you saints. Nyote wa Kristo. Restoration of assurance of salvation is now. Urejesho wa hakikisho la wokovu ni sasa. And nobody can train you to know Jesus on your behalf. Na hamna anayeweza kukufunza umjue Yesu kwa niaba yake. Hakuna. No preacher, no prophet. Hamna mhubiri wala nabii can know Jesus on your behalf. awezaye kumjua Yesu kwa niaba yako. You must know him yourself. Lazima umjue wewe binafsi. No baby depends on the older ones to know the father. Hamna mtoto anayemtegemea ndugu yake mkubwa kumjua baba yake. Every baby knows the father direct. Kila mtoto amjua baba yake kama yeye moja kwa moja. How come? Yakuwaje? Don't tell me it's nature. Usiniambie ni kawaida. There's no such a thing as nature in birth. Hakuna kitu kama kawaida. It's blood. Ni damu. The blood. Damu. Hello? Hello? The blood. Ni damu. Speaks. Damu ya nena. You take a baby. Unamshika mtoto into your arms. amweka mkononi. And he begins to kick. Anaanza kupiga mateke. Begins to cry. Anaanza kulia, kupiga duru. Father comes. Baba yake akija, he starts to cry. Anaacha kulia. Why? Kwa nini? Because your blood is not his. Kwa sababu damu yako sio yake, tofauti. Who taught that baby? Nani aliyemfunza huyu mtoto? Damu. Damu. But it is restoration time. Ni nyakati za urejesho. Restoration time. Nyakati za urejesho. And one of the things that God is restoring now, na moja wa kitu ambacho Mungu anarejesha sasa, is his presence amongst his people. Ni uwepo wake kati ya watu wake. Let me repeat that again. Acha nirudie tena. He is not restoring just healing. Yeye harejeshi tu uponyaji. His presence. Uwepo wake. You can't go there and come out the way you went. Hawezi ingia pale urudi ulivyoingia. His presence. Uwepo wake. Now, you married people. Sasa nyinyi mliooa na kuolewa, God wants you to enjoy his presence. Mungu ataka mfurahie uwepo wake. Where his presence is, mahala uwepo wake upo. You don't need a pipe smoker to teach you on how to live with a wife. Hauhitaji mjeledi ili kufunza mke wako jinsi ya kuishi naye. You heard me? Kanisikia. You don't need a drunkard. Hamuhitaji mlevi who has a PhD ambaye ni msomi to teach you how to live with your husband. Akufunze jinsi ya kuishi na mume wako. Because he is not your husband. Kwa sababu yeye sio mume wako. And you are not his wife. Nawe sio mke wake. The tactics. Mbinu, njia. But take your wife. Lakini mchukue mke wako. Take your husband. Mchukue mume wako. Where the Lord is. Mahali Bwana yupo. Spend a short time there.
Kana hapo kidogo. Go home. Nenda nyumbani. Changed people. Watu waliobadilika. Hallelujah. Changed people. Watu waliobadilika. He is restoring his presence. Anaurejesha uwepo wake. Dr. Kayo, why don't you bring praise and worship team? Mzee, mbona hauleti kundi la sifa na kuabudu? Small girls. Wasichana wadogo. To dance. Kucheza hapa. Preachers are spoiling girls. Wahubiri wanawaharibu wasichana. You heard me. I'm not going to apologize. Mmenisikia wala siombi msamaha. I'm an elder. Mimi ni mzee. I understand things that these preachers don't know. Naelewa mambo hawa wahubiri hawajui. That if they dance, the presence of God will come. Eti kwamba wakicheza hapa mbele basi uwepo wa Mungu utashuka. Where was it? Washuka ulikuwa wapi? Where was it? Ulikuwa wapi ndio This ushuke? presence that comes when the small children are dancing, I don't need it. Uwepo unaoshuka wakati watoto wadogo wanacheza basi sina haja nao. I need it in a matatu. Manake na uhitaji uwepo ndani ya matatu. They will not be there. Hawatakuweko. I need it in that office. Na uhitaji ndani ya They will ofisi not be yako. there. Hawatakuweko. I need it in the reserve. Na hitaji They mashambani. will not be there. Hawatakuweko. His name is I am. Jina lake ni mimi nipo. Hallelujah. Amina. He doesn't go. Haondoki. He doesn't come. Wala haji. I am. Nipo. Praise the Lord. Hallelujah. Asante Bwana. Mary and Joseph came back to Jerusalem Maria na Yusufu wakarudi hadi Yerusalemu to find Jesus exercising his ministry. Wakampata Yesu akifanyisha kazi huduma yake. At 12. Akiwa umri wa miaka 12. Asking questions and giving them answers before they answer. Akiwauliza maswali na kabla ya wao kumjibu ashawajibu. They sat down. Waliketi until Jesus finished his session. hadi Yesu akamaliza kazi yake. Then they went to him. Kisha wakamwendea. And Mary said, son, na Maria akasema, mwanangu, your father and I, baba yako pamoja I'm na looking for you around here. tumekutafuta. Why have you done this to us? Sasa mbona unatufanyia hivi? And Jesus answered her, not him, her. Na Yesu akamjibu Maria, sio Jesus did Yusufu. not answer Joseph. Yesu hakumjibu Yusufu. Because Joseph is not involved in his birth. Kwa sababu Yusufu hakuhusika kwa kuzaliwa kwake. He answered his mother. Akamjibu mama yake. He said, of all people. Akasema, baadhi ya watu wote. You. Wewe. Who? Wewe. Of all people. Baadhi ya watu wote. You should know. Wewe wapaswa kujua. That I must be about my father's business. Kwamba lazima niwe kwenye kazi ya baba yangu. Mary's mouth was closed. Maria kakaa kimya. Of all people, you. Kati ya watu wote wewe. Not plus Joseph. Sio pamoja na bwanako. Of all people, you. Kati ya watu wote wewe. You know where I came from. Wajua nilikotoka. You know I don't have the blood of Joseph. Wajua sina damu ya Yusufu. Of all people, you. Kati ya watu wote wewe. Should know that I must be. Time has come for me to be about my father's business. Basi kujua wakati umewadia niwe kwa kazi ya baba yangu. Who could this be? Yawezekana wewe ni nani huyu? Who could this be? Yawezekana ni nani? Where he is, mahali yupo, there is renewal. Kuna upya. Where he is, mahali yupo, there is restoration. Kuna urejesho. Where he is, mahali yupo, everything that you lost, kila ulichopoteza, he will not give it to you only. Atakurudishia hicho He will pekee. give you more than you prayed for. Atakupa He will zaidi ya give you more than you lost. Atakupa zaidi ya ulichopoteza. You have things for pleasure. Una vitu kwa starehe tu. He will give you the pleasure that those things can't give you. Atakupa raha ya ambayo vitu hivyo havikupi. Praise the Lord. Hallelujah. Time for restoration is here.
nyakati za urejesho ziko hapa. Even as I'm teaching like this, hata ninapofunza hivi, someone is entering an area he was never there. mtu anaingia eneo ambayo hakuwahi kuwa pale. Someone is entering an area that he has been praying. mtu anaingia eneo hakuwahi kukanyaga. You can enter now, waweza ukaingia sasa, not by prayer, sio kwa maombi, by only hearing the truth and saying amen. kwa kusikia tu ukweli na kuitikia na amina. When you say amen, it becomes yours. Ukisema amina inakuwa yako. When you say amen, unapoitikia na amina, it becomes yours. yakuwa ni sehemu yako. Here, hapa he restores my soul. yuisha nafsi yangu. In Swahili, kwa Kiswahili, soul, nafsi, heart, moyo and spirit na roho is the same. ni kitu kimoja. But in English, lakini Kiingereza, soul and spirit and heart are not the same. moyo, roho na nafsi sio kitu kimoja. The spirit, roho, is where Jesus lives ndipo mahali by his spirit. Yesu aishi kwa roho wake. But my soul, lakini nafsi yangu, nafsi yangu, hear this again, sikia tena, my soul, nafsi yangu must be renewed now and then. lazima ifanywe upya mara kwa mara. Not my spirit. Sio roho yangu. That's why Jesus lives. Hapo ndipo Yesu yaishi. My soul, nafsi yangu. I must make it clear and low, everybody can understand. Soul is the area of the mind. Lazima niifanye iwe rahisi, iweze kueleweka. Nafsi ndiyo eneo la akili, la nia. The mind is the one that chooses. Nia ndiyo utoa uamuzi. Your spirit did not love that girl that you married. Roho wako hakumpenda huyo msichana uliooa. It is your soul that loved her. Nafsi yako ndiyo iliyempenda. Your spirit did not decide. Roho wako hakutoa uamuzi That this the right man. kwamba huyu bwana ndiye anayenifaa. It was your soul. Ilikuwa ni nafsi yako. Where the mind is. Mahali nia yako ipo. The soul calculates. Nafsi upiga hesabu. The soul decides. Nafsi utoa uamuzi. The soul calculates. Nafsi ufikiria. The soul involves in your future decisions. Nafsi uhusisha uamuzi wako wa siku zijazo. Your spirit is permanently saved and Jesus lives there. Roho wako ameokoka daima na Yesu yuakaa pale. But while you live here, lakini wakati waishi hapa, you need to have the mind of Christ. wahitaji kuwa na nia yake Kristo. Let this mind be in you, na nia hii ikawe ndani yako, which was also in Christ Jesus. ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Let this mind be in you. Nia hii na ikawe ndani yako. Asante Bwana. What mind was this? Je, ilikuwa nia gani? The mind that decides to make a decision even though the majority will not agree with me. Nia ambayo inatoa uamuzi hata ikiwa wengi hawakubaliani. The mind that says even though I am the only one. Nia inayosema hata kama ni mimi peke yangu. And everybody is going this way. Na kila mtu anaenda njia nyingine. But I'm going the opposite. Mimi naenda kinyume. That mind is the soul. Hiyo nia ndiyo nafsi. I was in Karioko in the 70s. Miaka ya 70 nilikuwa pale Karioko. And the people were following me like madness. Watu walikuwa wananifuata kama wenye kichaa. One professor told, Joe Kayo, have you lost your mind? Profesa mmoja akaniuliza, wewe mzee umepangwa na kichaa? I told him no. Akasema la. I have just replaced it with the mind of Christ. Nimebadilisha tu akili yangu na ya Kristo. And he was a lawyer. Tena alikuwa ni wakili. From Mukisi. Wakili Mkisii. He was wondering what this Mukisi boy is doing. Alikuwa anashangaa huyu mvulana Mkisii anafanya nini? Too much noise. Kelele mingi kila mahali. Because when you go before God, you must be quiet and humble. Kwa sababu ukienda mbele ya Mungu lazima uwe mkimya tena mnyenyekevu. I told him that's not the God I have received. Nikamwambia huyo sio yule Mungu mimi niliyepokea. I rejoice always in the Lord. Ufurahia kila mara ndani ya Bwana. And I want to warn you.
nataka nikupe tahadhari. If you don't like my noise, Kama huipendi kelele yangu, don't become a neighbor in heaven. tukifika mbinguni usijaribu Because there I'll be making so much noise. usiwe jirani yangu, kwa sababu kule nitapiga kelele nyingi. Here I wait until Sunday, then I come to shout. Hapa ungoja hadi Jumapili ndio nakuja kupiga kelele. There I am shouting daily. Pale ni kelele daima. Hallelujah! No sunset, no sunrise. Hakuna jua kutua wala kuchomoka. Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. Holy, you are holy. Hallelujah. Amina. That's why I began here now. Ndio sababu nikaanza hapa sasa. Let this mind be in you. Nia hii iwe ndani yako. Now that restoration of your soul, worship has been restored into it. Hivi kwamba uwisho wa ndani ya nafsi yako, ibada imerejeshwa. You have only one enemy. Unaye adui mmoja peke yake. Not the devil. Naye sio shetani. That enemy is you. Huyo adui ni wewe. Fight that enemy. Huyo adui pambana naye. Tell that enemy, Mwambie huyo adui, I am here on a purpose. niko hapa kwa makusudi. I'm here to worship God. Niko hapa. No one will worship him on your behalf. Hamna atakayemwabudu kwa niaba yako. We worship him alone. Wamwabudu peke yako. He sought me and found me Akanitafuta and restored my soul. akanipata na kuiuisha nafsi. Today, Leo hii my heart is heavy, moyo wangu ni mzito. not with burdens. Sio na mizigo. It's heavy because I can't explain it with the mouth. Ni mzito kwa sababu nashindwa kuelezea kwa mdomo. When I say thank you Jesus, that's just English. Naposema asante Yesu, hiyo ni Kiingereza. But my heart is full of thanks. Lakini moyo wangu umejawa na shukrani. I say Nikegusi, it doesn't work. Na isema na Kisii haitoshi. I was destined for hell. Nilikuwa naelekea kuzimu. No way to come back. Pasipo njia ya kurudi. Satan had forgotten my name. Shetani alikuwa hata amenisahau jina langu. Because he knew I was qualified for hell. Kwa sababu alijua nimehitimu kwa kuzimu. But I heard the voice of Jesus. Lakini nikaisikia sauti ya Yesu. I turned around. Nikageuka. And Jesus received me. Yesu naye akanipokea. And gave me eternal life. Na akanipa uzima wa milele. Yes, Lord. Now, Sasa worship is being restored back to the church. ibada yarejeshwa kurudi kanisani. Hear this again. Sikia hii tena. The church is not going home with a chorus Kanisa haiendi nyumbani na pambio hiyo. or with a choir. Ama na kwaya. No. La. The church is going home with worship. Kanisa yaenda nyumbani na ibada. The Bible tells me, Biblia inaniambia after he rose from the dead, baada ya kufuka kutoka kwa wafu, he walked with them akatembea nao up to Bethany. hadi Bethania. Then he lifted his hands Kisha akainua mikono yake and blessed them. na akawabariki. Then he was taken up. Kisha akanyakuliwa. They looked as he went up. Wakamuona akienda. The Bible says, Biblia he inasema will come in the same manner. kwa njia ile ile atarudi. Hallelujah. How does the Bible conclude there? Biblia inamalizaje hapo? And they worshipped him. Nao wakamuabudu. And they Wakamuabudu. Wakamuabudu. They didn't say, now let's sing song number 17. Hawakusema sasa kwa sababu anaenda tuimbe wimbo namba 17. The third stanza. Kurasa la 3. No, they worshipped him. Walimuabudu. In worship there's no style. Kwenye ibada hamna mtindo. In song there is style. Kwa wimbo kuna mtindo. In worship you don't need good grammar. Kwenye ibada hauhitaji msamiati mzuri. You don't need education. Hauhitaji elimu. You don't need money. Hauhitaji pesa. It's just your heart. Ni moyo wako tu. And God. Na Mungu. And a big mouth. Na mdomo mkubwa. Worship him. Muabudu. Hallelujah. Yes. Asante Yesu. If your soul is full of his name, kama nafsi yako imejawa na jina lake,
See what Joel says. Angalia Yoeli anachosema. When the restoration of revival is here, wakati urejesho wa uvivio uko hapa, each person, kila mmoja, whoever, yeyote yule, at that time, wakati ule, that time is now, wakati huo ni sasa, whoever, yeyote yule, shall call on the name of the Lord, atakayeliita jina la Bwana, whoever shall call upon the name of the Lord, yeyote atakayeliita jina la shall Bwana be saved. ataokolewa. Do you hear? Je, wasikia? Do you want to be saved Wataka kuokolewa from sin? kutokana na dhambi? Just pray. Just call Jesus. Call him. Muite Yesu. Open your mouth and call Jesus. Fungua mdomo wako, muite Yesu. Say it again. Muite Yesu. Call him again. Yesu. Did you hear? Did you hear? Je, wasikia? In the restoration of this revival, Kwa urejesho wa uvivio huu, whoever shall call upon the name of the Lord yeyote atakayeliita jina la shall Bwana be, ataokolewa. and that word saved Na neno hilo kuokolewa is not just from sin, sio tu kuokolewa kutoka kwa dhambi. La, also kept, pia kuhifadhiwa, protected, kulindwa, cared for, kuchungwa, planned for. kupangiwa. You are able to say, I am saved Unaweza kusema nimeokolewa by my shepherd. na mchungaji wangu. I call his name Naliita jina and lake, things change. napoliita jina lake, I call his name napomuita, and the angels in heaven shake. malaika mbinguni I wanatikisika. call his name Naliita jina lake, and demons quiver and run. mapepo wanatetemeka na kupiga mbio. The name is Jesus. Jina ni Yesu. Hallelujah. Amina. Whoever Asante Yesu. Yeyote yule shall call upon the name of the Lord atakayeliita jina la Bwana shall be saved. ataokolewa. You who have called that name, Wewe ulioliita lile jina, I dare to pronounce you safe. na dhubutu kukutangaza umeokolewa. That job may not come quickly, Yawezekana hiyo kazi isije haraka, but God will find a way to keep you until you get it. lakini Mungu atapata njia ya kukuweka hadi wakati ule. That business may not boom quickly tomorrow, Hiyo biashara yawezekana isinawiri upesi kesho, but it will not close down, lakini haitafungwa because he is saving you. kwa sababu yeye anakuokoa. Hallelujah. Amina. Salvation here is not just from sin. Wokovu hapa sio tu kutokana na No, dhambi. salvation here, Wokovu hapa, saved from danger. kuokolewa tokana na Your hatari. days shall not be shortened. Siku zako hazitafupishwa. You shall not go to heaven untimely. Hautaenda mbinguni kabla ya wakati. You will see your children Utawaona wanao and their children, na wanao, and you enjoy in life. utafurahia maisha. Hallelujah. Amina. It's worth living here. Ina maana inafaa kuishi hapa. It's worth living here. Ina maana kuishi hapa. Restoration is here. Urejesho upo hapa. Now, I want to bring this church to the pinnacle of the point. Sasa nataka kuleta hili kanisa kwenye kilele cha mambo haya. The church is going home glorious. Kanisa laenda nyumbani likiwa na utukufu. The Ephesian church was told, Kanisa la Waefeso likaambiwa, he is coming to take for himself, anakuja kujichukulia mwenyewe. for a glorious church. Chukulia mwenyewe kanisa lenye A utukufu. glorious, Kanisa, say glorious. Church full of glory. kanisa lilojawa na utukufu. Not where holy quietness is known. Sio mahali kuna kimya kitakatifu. No. La, Where there is glory. mahala kuna utukufu. The Bible tells me, Biblia inaniambia, in your temple, ndani ya hekalu lako, in your temple, ndani ya hekalu lako, everyone shouts. kila mmoja usema In kwa your sauti. temple, Kila mmoja everyone shouts. katika hekalu lako usema In kwa your sauti. temple, Katika hekalu everyone lako shouts. kila mmoja usema utukufu. The glorious church, Kanisa lenye utukufu, full of glory. liliojawa na utukufu. Asante Bwana. When Peter wrote his letters to the church,
wakati Petero alipoandika waraka zake kwa makanisa, he differed from Paul. Alitofautiana na Paulo. Because Paul was not with Christ. Kwa sababu Paulo hakuwa na Kristo. Paul was arrested on his way to Damascus. Paulo akakamatwa akiwa njiani kwenda Damaski. Jesus went fishing with Peter. Yesu akaenda kimwili na Petero kuvua. Peter saw fish where there was no fish. Petero akawaona samaki mahali hawakuweko. Peter saw the ocean quieted. Petero akaona bahari ikitulizwa. Peter walked on the water like Jesus. Petero akatembea juu ya maji kama Yesu. Are you hearing? Je, mwasikia? But when he wrote to the church, lakini alipoliandikia he never mentioned I walked on water. Hakusema, hakutaja nilitembea juu ya maji. Did you hear? Je, mwasikia? He never wrote I was there when Bartimaeus was healed. Hakutaja nilikuweko, nilishuhudia I was there. Bartimayo akipona. I was there. Nilishuhudia. Yes. Nilikuweko. Somebody was raised after 4 days dead. Mtu jamaa akafufuka baada ya kufa siku 4. No. Because those miracles, kwa sababu hiyo miujiza, are inferior, ni duni compared ukilinganisha to the Jesus I saw on the mountain. na Yesu niliyemwona mlimani. Whom did Peter see on the mountain? Je, mlimani Petro akamwona Yesu yupi? Jesus as he is. Yesu kama alivyo. Oh. Beyond healing, zaidi ya uponyaji, beyond raising the dead, zaidi ya kuwafufua wafu, beyond drying a tree, zaidi ya kumkausha mti, beyond, zaidi ya hayo mambo yote, they saw the glorified Lord. walimuona Bwana aliyetukuka. His clothes that he wore changed. Mavazi aliyovalia yakageuka. His face changed. Uso wake ukageuka. And Peter and his friends tried to look with naked eyes. Did we believe in this one? Is that Jesus? Na Petero na marafiki zake wakajaribu kuangalia na macho haya, huyu ni nani? Huyu ni Yesu. Believe it or not. Amini usiamini. It was daytime. Ilikuwa ni mchana. Yet he changed more glorious than the sunshine. Na hata hivyo akabadilika, akang'aa kuliko jua. Peter and his friends, Petero na marafiki zake, at noonday, mchana saa 6, went to sleep walilala. by looking at him. Kwa kumwangalia tu, Their body could not stand it. miili yao ikazirai. Their body lost senses. Miili yao ikapoteza nguvu. They went to sleep. Wakalala. That's why this body can't be taken to heaven. Ndio sababu mwili huu hauwezi kupelekwa mbinguni. No, it can't. Unaweza yeyuka. And there were 2 prophets. Na pale kulikuwa na manabii wawili, Moses Musa and Elijah, na Elia, talking to him wakiongea naye concerning the work he's going to complete in Golgotha. kuhusu kazi anayoenda kutimiza pale Golgotha. Friends, Marafiki, he's going to show himself to us atajionyesha kwetu more glorious. akiwa na utukufu zaidi. The capacity in you Uwezo ulio ndani yako will accommodate him. utaweza He will give you capacity to accommodate him. atakupa uwezo wa kumstahimili. Don't worry, don't. I'm not saying now go and pray all night. No. Sisemi sasa enda ukakeshe. Just keep worshiping him. Wewe endelea tu kumwabudu. Keep worshiping him. Endelea kumwabudu. Keep worshiping. Finish. Endelea kumwabudu tu. I'm not saying kwenda kesha Friday. Keep worshiping him. Endelea kumwabudu. 2 men. Wanaume wawili. How many? Wangapi? Wawili. Only one has a name. Mmoja tu ndiye aliye na jina. And Luke and Mark did not want to know the other's name. Na Luka na Marko hawakuwa na haja ya kujua jina ya huyo mwingine. Only knew one. Walijua jina la mmoja. Cleopa. Jina lake Cleopa. The other one was good, but it was not a must that his name be in the Bible.
Huyo mwingine alikuwa si ati ni mbaya, alikuwa mzuri, lakini haikuwa lazima jina lake liandikwe. That man represents me. Hilo jina, huyo mtu ambaye hakuandikwa ananiwakilisha mimi. Because I can't enter the books of the government here. Kwa sababu hapa serikali ya Kenya haiwezi kuniandika kwenye katiba. I am primary 6. Mimi sikusoma. But there I can fit. Lakini hapo natoshea. There's a space for me. Kuna nafasi yangu. Asante Bwana. They were talking about Jesus. Walikuwa wanazungumza kumhusu Yesu. And as they walked, walipotembea, someone from nowhere, mtu aliyetoka mahali hajulikani, joined them. Akaungana nao. And walked with them. Akatembea nao. Walked with them. Akatembea nao. On foot. Kwa miguu. He was not on a chariot. Hakuwa juu ya farasi. He's not coming with a ndege kutoka America now. He's coming where you are and he's going to walk your style. He's going to walk your speed. Anakuja mahali huko, atatembea na wewe kasi yako. Utajua ni yeye. Even if you are the least. Hata kama wewe ndio mdogo zaidi. The weakest. Wewe mdhaifu zaidi. He will walk the same steps. Atatembea hatua moja na wewe. Why are you sad? Mbona nyinyi mna huzuni? And you are discussing about something. Na mnazungumzia kitu fulani. They are still walking. Wanatembea tu. They said it's about our savior. Akasema ni kumhusu mwokozi wetu. Jesus. Anaitwa Yesu. He was mighty. Alikuwa mkuu. Wonderful. Wa ajabu. He raised the dead. Aliwafufua wafu. Cleansed the lepers. Kawaponya wakoma. He was so patient. Alikuwa na subira. He walked with them. Akatembea nao. What bishop will walk with you? Ni askofu yupi atatembea na wewe? In Kenya. Hapa Kenya. Bibi yake atakukemea. Atakwambia ondoka kwa bwana yangu, toka hapa. Kwenda kwa ofisi yake, fanya appointment. Pastor. Pastors' wives are there taking care lest her husband looks at other women. Wake wa wachungaji wako hapo wamekodoa macho ili mabwana zao wasiwaone ama kuangalia wake wengine. So when the service is over, kwa hivyo baada ikisha, the bishop runs to the car. Askofu anakimbia kwenye gari lest his wife sees him. Mke wake asije akamuona akiongeleshwa na mshirika mwanamke. But Jesus, lakini Yesu joined them. Aliungana nao. I'm so glad he will join you. Furaha sana ataungana nawe. If there are questions unanswered because of him, kama kuna maswali ambaye hauna majibu kwa sababu yake, he will join you. Ataungana nawe. He will not answer you. Hatakuuliza. He is the answer. Yeye mwenyewe ndiye jibu. He won't answer you. Hatakuuliza. He is the answer. Yeye ndiye jibu. They told him, are you the only one? Wakamuuliza, je, kwani ni wewe peke yako who has never heard about Jesus? ambaye hujasikia kumhusu Yesu? Then he said, about what? Concerning what is it? Huyu Yesu mnazungumzia kuhusu nini? Oh, that he was the one that was sent. The prophets talked about him. Kwamba yeye ndiye aliyetumwa, manabii walimzungumzia. Our elders gave him to the Romans. Wazee wetu wakawapa kwa Warumi. They crucified him. Warumi wakamsulubu. But lakini the grave where they laid him, kaburi walipomweka, is empty. Hayupo. Our people have gone there and they have reported the empty grave. Watu wetu wameenda pale kwenye kaburi na wanasema hayupo. Hear that again. Sikia tena. Then the Bible says he began to teach them from the prophets. Kisha Biblia inasema akaanza kuwafunza kutoka kwa manabii. Why are your hearts so hard? Mbona mioyo yenu ni migumu sana? That you can't believe what the prophets said about Christ. Kwamba hamwezi kuamini kile manabii walichosema kumhusu Kristo. And they reached a village. Na wakafika kwenye kijiji. And they said, this evening, na wakasema ni jioni, let's go in here. Usiku unaingia, tuingie hapa. And lodge here. Na tulale hapa. They begged him. Wakamsihi. Come with us. Njoo nasi. He looked like he was going straight. Yesu alionekana ni kama anaendelea na safari. But they begged him, come with us. Wakamsihi, tafadhali njoo nasi. He went. Akaenda nao. How many? 2. Watu wangapi? 2. What pastor will take a photograph of 2 people? Mchungaji mgani atachukua picha ya kusanyiko la watu 2 and send it to America to ask for $?
atume Marekani aseme hili ndilo kanisa langu, aitishe pesa? No one. Hakuna. But Pastor Jesus, lakini mchungaji Yesu, will join you where you are. ataungana nawe ulipo. You heard me. Kanisikia? The food was brought. Chakula kikaletwa. He waited. Akangoja. They cooked. Alingoja, wakapika. They brought. Wakaleta chakula. And he's the one who blessed it. Yeye ndiye aliyekibariki chakula. Not these two. Sio hawa wawili. No, he was the one who blessed it. Yeye ndiye aliyekibariki. Then they ate. Kisha wakala. As soon as they swallowed. Mara tu chakula kilipoingia. As soon as they swallowed. Walipomeza tu. Their eyes got opened. Macho yao yakafunguka. And it is Jesus. Haya, ndio huyu Yesu. As soon as they said so. Mara waliposema hivyo tu. He didn't walk out. Hakutokea kwa mlango. He didn't say bye bye. Hakuwaaga. The Jesus at that evening. Yesu wa jioni hiyo. Did not know the meaning of the wall. Hakujua maana ya kuta. He will go through that cement. Atapita katikati ya simiti hiyo. Did you hear that? Je, wasikia? He doesn't come knocking. Haja akibisha hodi. No, he will come into your room and the door will remain closed. La, ataingia chumbani mwako na mlango haukufunguliwa. Why? Kwa nini? He is eternal. Yeye ni wa milele. The material door is nothing. Mlango si kitu. He just comes in. Anaingia tu. He disappeared from there. Akatoweka kutoka pale. They didn't say, it doesn't say he went to the roof or he went out. No. He just vanished. La, alitoweka tu. Not after they closed their eyes. No. Sio baada ya kufunga macho yao. He just vanished. Alitoweka wakiona. And they said, na wakasema, he is the one. Ndio yeye. No wonder. Si ajabu. Our hearts burned. Mioyo yetu ikakuwa na joto. While he talked with us. Alipotuongelesha. Our hearts. Mioyo yetu. Our hearts. Our hearts. Mioyo yetu ikawa na joto. As you hear this message. Unaposikia ujumbe huu. Is your heart burning? Je, moyo wako wapata joto? Is your heart burning? Moyo wako unachomeka? It's not because I'm a good preacher. Sio kwa sababu mimi ni mhubiri mzuri. It's because he is here. Ni kwa sababu yeye yuko hapa. Because he is here. Ni kwa sababu yeye yuko hapa. Wherever he is, popote alipo, hearts burn. Mioyo yachomeka. He's not taking home cold hearts. Hauendi nyumbani na mioyo iliyo na ubaridi. You won't go to heaven with a cold heart. Hautaenda mbinguni na moyo baridi. You're going home praising God. Unaenda nyumbani ukimsifu Bwana. Glorifying him. Ukimtukuza. And you can say like John, even so Lord, come. Naweza kusema kama Yohana, hata hivyo Bwana njoo. Hallelujah. Amina.